Good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just we'll wait for 2 seconds so that others can also join to this lecture. Just we'll wait for a few minutes. Okay, just 1 or 2. Then we will start with the lecture. Okay. हॅलो सर Yes. ISC चा पेपर तुम्हाला कॉलेज ऑफलाईन स्टार्ट झाल्यावर दिला तर चालेल का? ISC चा पेपर का? हा चालेल की ऑफलाईन जेव्हा होईल स्टार्ट तेव्हा दिला तरी चालेल. नाही, काल मी तो काय ऑफलाईन सांगितलंय? आलेले. हा काल ऑफलाईन आलेले, तिथल्या मॅडम म्हटलं की पेपर ठेवू नका कुठेच डिपार्टमेंट मध्ये, सगळे हम्म. मीटिंग मध्ये हो. मे बी पेपर हे होईल, हरवेल कुठे तर, म्हणून नाही ठेवले. मी पण सांगणार होतो तुम्हाला पण मी मीटिंग मध्ये असल्यामुळे तिथे सांगता आलं नाही मला. ओके सर, नंतर दिले तर चालतील ना ऑफलाईन स्टार्ट हो झाले? हो चालेल चालेल. ऑफलाईन स्टार्टची काय सूचना वगैरे आहे का? अजून तर काय तसं सांगितलेलं नाहीये. मे बी एक 10 मार्च पर्यंत बघूयात काय होतं ते. 10 ते 15 मार्चच्या दरम्यान. ओके सर, ओके. 37 students have joined. I think in the last week, I think our lecture, one of the lecture that we cannot conduct, okay, because of I think some program or activity was there. So, how much syllabus we have covered up till now? Can anybody tell me? Just I will. Perfect continuous Perfect continuous. tenses. Perfect continuous tenses we have completed. Have we completed all of them? संपवले सगळे आपण? Yes, sir. Okay. So tenses we have completed. We have done with the tenses. Let's move towards the other parts of speech. Okay. So we will discuss in today's lecture the remaining parts of speech. Up till now we have discussed nouns. Yes, nouns. Then we have discussed pronouns. Then we have discussed verbs. Verbs also we have discussed. We discussed this tenses, 12 types of tenses, 12 subtypes of tenses we have discussed. We also have discussed about the structures of that tenses. Okay, so we have completed with the tenses. Let's move towards the next part of speech. Let me first share the screen of this computer. Tell me, is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So we have done with the tenses. Okay, so in the verbs we have discussed that there are 2 types of verbs. Okay, that is auxiliary verb and main verbs. Okay, then in the main verbs there are also 2 types, regular types of verbs and second is irregular types of verbs. Means in the regular types of verbs ed is added as the suffix while doing its past or past participle. Okay, and in the irregular types of verbs, main verbs, we do not add ed suffix to them. Okay, for example, if I'm taking the example of eat means khane. Okay, then its its past tense is ate and its past participle is eaten. Eat, ate, eaten. So there is irregularity in the 3 forms, and that's why they are called as the irregular types of words. And in the regular types, we are just adding ed suffix to them. For example, let's take an example of play. Okay, so play is the root form or the first form of the verb. Its past is the played. Okay, we add
ed suffix to it. And while doing its past participle, we also add ed suffix, or we take ed or we add ed as it is. आपण त्याच्यामध्ये ed add करतो, त्यामुळे त्याला म्हणतात regular types of word. When we are adding ed suffix to any verb, it is called a regular type of word. And when we are not adding, or when we can't add ed suffix to the verb, then it is called as the irregular type of word. Add the students. So this is the difference between regular types of verbs and irregular types of verbs. So these are the types of main verbs. Then we also have discussed about the types of auxiliary verbs. So in the auxiliary verbs, there are also two types: primary auxiliaries and modal auxiliaries. So we have discussed about the primary auxiliaries, that is to be type of to be form, to have form, and to do form. Okay. Yes. Anybody want to? Yes. Slide correct. Huh? Yes. Is it visible? Sir, slide. No, sir, tense ची slide दिसते. Yes. I have just sliding that. Is it now visible? Modal auxiliary verbs. Yes, sir. Yes. Yes. I have shared this presentation. Okay. Yes. So primary auxiliary verbs means to be, to have, and to do types of verbs. Okay. We have also discussed them. To be type means am, is, are. Okay. Was, were, shall, will. To have type has, had. Okay. Have, has, had. This is called as the to have types of verbs. And to do types, in the to do type, do, does, did. These are the three forms of to do type of auxiliary verbs. So let's discuss, let's move towards the next type, that is modal auxiliary verbs. This is the D type. Okay. To be type of primary auxiliaries, and second type is modal auxiliary verbs. Okay. It is another type of supporting or helping verb. Yes, it is another type of supporting verb. Modal verbs have their own specific senses. त्याचं एक स्वतःचं वेगळं काय आहे तर जागा किंवा काम आहे, or they are used with specific senses, किंवा एखाद्या स्पेसिफिक सेन्सेसला, एखाद्या विशिष्ट क्रिया दर्शवण्यासाठी ओके आपण काय करतो तर मॉडल ऑक्झिलरीचा यूज करतो. Okay, there is always the root form of action denoting main verb after any modal auxiliary verb. This means that when we are using modal auxiliary verbs in a sentence, then after using that modal auxiliary verb, we have to use first type, that is MV1, or root form of main verb. Okay. Modal auxiliary verb जेव्हा आपण वाक्यामध्ये एखाद्या यूज करतो, तेव्हा त्या मॉडल ऑक्झिलरी नंतर आपण मेन वर्बचा कुठला प्रकार वापरायचा तर पहिला प्रकार वापरायचा, दॅट इज प्रेझेंट टेन्स और रूट फॉर्म. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूट फॉर्म और प्रेझेंट फॉर्म ऑफ द मेन. ओके. कुठल्याही मॉडल ऑक्झिलरी नंतर आपण पहिला प्रकार वापरायचा, दॅट इज प्रेझेंट फॉर्म. पास्ट फॉर्म वापरायचा नाही. ओके. फॉर एक्झाम्पल कॅन कम्प्लिटेड असं नाही होत. ओके. आय कॅन कम्प्लिटेड द नोटबुक. आय कॅन कम्प्लिटेड द नोटबुक असं आपण म्हणू शकत नाही. वी कॅन्ट से दॅट आय कॅन कम्प्लिटेड द नोटबुक. ओके. वी हॅव टू से लाईक दॅट we can complete the notebook. आम्ही वही पूर्ण करू शकतो. किंवा we can complete this task by 4 PM. 4 वाजायच्या आधी पर्यंत आम्ही हा टास्क काय करू कंप्लीट करू शकतो. ओके. सो आफ्टर मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब we have to use root form or
first form of the main verb, that is MV1. So keep it in your mind. हे लक्षात ठेवा. मॉडेल ऑक्झिलरी नंतर आपण काय करू शकतो, पहिला प्रकारच वापरू शकतो आपण, पास्ट फॉर्म वापरू शकत नाही. रूट फॉर्म वी हॅव टू यूज or we must have to use first form or root form of the main verb after model auxiliary verb. हे समजलं? समजलं Yes, का? sir. हा. Yes, sir. So let's understand it with one of the example. The first example is she can drive a car. So here, as we have discussed before few seconds, can drive. So here in this sentence, we have used first form of the main verb, that is drive. Okay, drive, drove, driven. Okay, past form is drove and past participle form or third form is driven. So after modal auxiliary verb, that is can. Okay, so here in this sentence, which modal auxiliary verb we have used? It is can. Okay, so after that we have used the root form of the main verb, that is drive, that is present form. Okay, she can drive a car. ती कार चालवू शकते. Here it shows the ability of her to drive a car. It is her capacity to drive a car or it is her strength to drive a car. Okay, इथं काय दर्शवतं, कॅन म्हणजे काय दर्शवतं, तर ती कार चालवू शकते असं ते दर्शवतं. ओके, किंवा शी हॅज द कॅपॅसिटी टू ड्राईव्ह अ कार, किंवा तिची काय आहे, क्षमता आहे कार चालवण्यासाठीची क्षमता आहे, खूप वेळपर्यंत ती कार चालवू शकते. और शी हॅज द स्ट्रेंथ, किंवा हा तिचं काय आहे तर पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे, स्ट्रेंथ आहे. ओके, so here it shows can is used for showing the ability, capacity or strength. Okay, so there are multiple senses of certain modal verbs. Other modal verbs are also having multiple senses. त्याचे वेगवेगळे काय अर्थ निघू शकतात. Okay, for example, if we are taking the example of may. Okay, so may म्हणजे काय, तर may I come in, sir? When we are using it, so we are using it for constructing the following sentence, and let's discuss them. The first sentence is, may I come in, sir? So here may is used for asking or requesting the permission. Okay, so if some student has come late in the class, then if that teacher or his lecturer is teaching in the class, he has started his lecture in the class, and one of the student is late comer in the class, then in the door itself, from the door itself, he will ask to that teacher or he will take the permission of that teacher. Okay, that is, may I come in, sir? मी आत येऊ शकतो का, sir? Okay, so in this way we can use may for taking the permission or for asking the or for requesting the person. Okay, may I come in, sir? May I borrow your pen? मी माझा तुझा पेन थोड्या वेळासाठी उसना देशील का, किंवा थोड्या वेळासाठी देशील का मला पेन. So in this way may is used for asking about the permission or for taking for requesting. Okay, रिक्वेस्ट करण्यासाठी किंवा परमिशन घेण्यासाठी आपण मेचा यूज करू. सेकंड यूज इज he may ask you. He may ask you a question. Okay, तो तुला किंवा ते तुला याबद्दल प्रश्न विचारू शकतात. Okay, so this sentence, in this sentence may is used for denoting the possibility. Okay, पॉसिबिलिटी म्हणजे काय, तर शक्यता दर्शवण्यासाठी इथं काय केलेलं आहे, आपण मेचा यूज केलेला आहे. ही मे आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, ते तुला प्रश्न विचारू शकतात. सो हियर मे इज युज्ड फॉर डिनोटिंग द पॉसिबिलिटी, शक्यता दर्शवण्यासाठी.
Then the third one is you may go now. So in this sentence, the teacher or someone has given the permission, okay, for giving the permission, for taking the permission, for possibility, okay, for showing the possibility, we are using may. ओके, मेचा यूज आपण कशासाठी करू शकतो? परमिशन घेण्यासाठी, परमिशन देण्यासाठी, रिक्वेस्ट करण्यासाठी किंवा पॉसिबिलिटी, शक्यता दर्शवण्यासाठी. ओके, you may go now. In this sentence, that teacher or that principal has given the permission to that student. Okay, त्या स्टुडंटला तू जाऊ शकतो. You may go now. तू आता जाऊ शकतो. So here that teacher or principal has given the permission to go. Okay, you may go now. So this shows the permission. Let's discuss other modal auxiliary verbs also. So this is the chart of the modal auxiliary verbs and its senses or uses are discussed in the next column. इथं आहेत modal auxiliary verbs. पहिला column आहे तो नंबरचा आहे. Second column is of the modal verbs and third column is of the sense or use. आपण ते कुठे यूज करू शकतो किंवा कुठल्या उद्देशानं, सेन्स हियर मीन्स दॅट उद्देश, कुठल्या उद्देशासाठी आपण ते वापरतो. ओके, so here first modal auxiliary is can. Okay, and its uses for ability, for permission or for request. Okay, for showing the ability, okay, for taking the permission or for giving the permission or for making the request, we do it with the help of modal verb, that is can. can ना आपण काय करू शकतो, तर त्या व्यक्तीची ॲबिलिटी दर्शवू शकतो. आपण परमिशन घेऊ शकतो, कॅन आय टेक युअर पेन, ओके, और कॅन यू डू इट, तू हे करू शकतो का, और फॉर रिक्वेस्टिंग, कॅन आय हॅव युअर पेन, मी तुझं पेन घेऊ का. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण कॅनचा यूज करतो. त्यानंतर सेकंड आहे मे. सो द अबव सेंटेन्स, अबव notes we have discussed the use of may. Okay, so may is used for permission, okay, for taking permission or for giving permission. Has somebody unmuted his microphone? Mute yourself so that other class समजा परदेशी. Okay, so while attending the lecture, try to keep your mouth, try to keep your microphone, okay, mute. Okay, mute ठेवायचं तुमचा फोन. त्यानंतर second one is may. May is used for possibility. Okay, it shows the possibility, शक्यता दाखवतं. It is used for taking permission, for giving permission, permission घेण्यासाठी, permission देण्यासाठी, for requesting, so request करण्यासाठी सुद्धा. Okay, then third is must or have to. So here must or have to shows the compulsion. मस्ट किंवा हॅव टू हे आपण कुठं वापरतो, तर जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्याला कंपल्सरी करावी लागते किंवा ती आपल्यावर कंपल्सरी असते किंवा त्याचं आपल्यावर कंपल्शन असतं, तेव्हा आपण यूज करतो मस्ट और हॅव टू. ओके, और फॉर ऑब्लिगेशन किंवा मॉरल, आपली नैतिक जबाबदारी, ऑब्लिगेशन. ओके, जेव्हा ऑब्लिगेशन असतं, आपल्यावर जबाबदारी असते, तेव्हा आपण यूज करतो मस्ट और हॅव टू. आय मस्ट अटेंड द लेक्चर, मला लेक्चर अटेंड केली पाहिजे. ओके, सो इट शोज द
कंपल्शन, मला ते लेक्चर करावंच लागेल. सो इट शोज द कंपल्शन, आय मस्ट अटेंड द लेक्चर, मला लेक्चर करावं लागतं. ओके, और आय हॅव टू गो फॉर कॉलेज, किंवा मला कॉलेजला जावं लागणार किंवा लागतं. आय हॅव टू गो, मला कॉलेजला जावं लागतं. सो इट शोज द कंपल्शन ऑर ऑब्लिगेशन. ओके, कंपल्शन किंवा ऑब्लिगेशन, जबाबदारी किंवा त्याच्या एखाद्या गोष्टीला आपण जेव्हा कंपल्शन करतो तेव्हा त्याला म्हणतात, ते आपण शो करतो मस्ट ऑर हॅव टू. ओके, then fourth is should. So should is used for moral obligation, नैतिक जबाबदारी दाखवण्यासाठी, किंवा suggestion or advice, for giving the suggestion or for giving the advice. Okay, should हे केव्हा वापरतो आपण? moral obligation. So you should do homework, तू तुझा होमवर्क केला पाहिजेस. ओके, इट शोज द मॉरल ऑब्लिगेशन, तू करायला पाहिजेस. असं आपण जेव्हा मॉरल, नैतिकतेच्या दृष्टीने आपण तेव्हा जेव्हा सल्ला देतो तेव्हा त्याला म्हणतात मॉरल ऑब्लिगेशन, सजेशन ऑर ऍडवाइस. ओके, यू शुड बाय अ कार, तुला कार काय केली पाहिजे, तर खरेदी केली पाहिजे, तू कार खरेदी केली पाहिजेस. वाय? बिकॉज इट इज नीड ऑफ द लाईफ, ती आता तुझी गरज आहे. ओके, so you should buy a car. Okay, or you should not write in this way, तू अशा पद्धतीनं लिहिलं नाही पाहिजेस. ओके, so should म्हणजे पाहिजे, अशा पद्धतीने आपण त्याचा अर्थ घ्यायचा. ओके, moral obligation, suggestion or advice, किंवा सजेशन देण्यासाठी I should suggest you that you should not do this, मी तुला हे सजेशन देईन की तू असं करायला नाही पाहिजे. ओके, or for giving the advice, we are using should. Then fifth one is would or would not. Okay, would किंवा would not. So affirmative वापरायचं किंवा negative. एक मिनिट, would not like to, would like to or would not like to. Yes, तर हे आहे would like to. Okay, so when it is used for giving or for showing the प्रेफरन्स, एखाद्याची प्रेफरन्स ठरवण्यासाठी, काय म्हणतात त्याला, प्रेफरन्स, प्रेफरन्सला मराठीमध्ये काय म्हणतात? प्रेफरन्स, प्राधान्य. येस, इट इज कॉल्ड एज प्राधान्य. येस, प्रेफरन्स. संदर्भ सर. नो नो नो, संदर्भ म्हणजे रेफरन्स. ओके, संदर्भाला म्हणतात रेफरन्स, आणि प्रेफरन्स म्हणजे प्रायोरिटी और प्राधान्य. मराठी प्रेफरन्स म्हणाला, होय, मला रेफरन्स ऐकू आलं. येस, आय हॅव कॉल्ड एज प्रेफरन्स. ओके, सो प्रेफरन्स मीन्स व्हॉट? प्रायोरिटी, प्राधान्य. ओके, प्राधान्य. आपण एखादी गोष्ट जेव्हा करतो तेव्हा ती कुठल्या आपण प्रेफरन्स न करतो. आपण आता दररोज उठतो तेव्हा कुठल्यापासून कुठल्या गोष्टीला आपण महत्व देतो त्याला म्हणतात प्रेफरन्स. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चॉईस और सिलेक्शन. ओके, आपण प्रेफरन्स शो करण्यासाठी, चॉईस दर्शवण्यासाठी, शो करण्यासाठी, और सिलेक्शन. फॉर एक्झाम्पल, आय वुड लाईक टू हॅव अ कप ऑफ कॉफी. आय वुड लाईक टू हॅव अ कप ऑफ कॉफी, मला कॉफी घ्यायला आवडेल. So when we are giving this answer, when someone asks you about what would you like to drink, okay, what would you like to drink, if we have gone to say for example 3-star or 5-star restaurant, okay, so there the waiter comes to you, the waiter तुमच्याकडे येतो, and he will ask in a polite language that what would you like to have sir, तुम्हाला काय पाहिजे सर, असं जेव्हा तो पोलाइटली विचारतो तेव्हा इथं तो काय विचारत असतो, कशाबद्दल विचारत असतो, तर तुमच्या चॉईस बद्दल और युअर प्रेफरन्स, म्हणजे तुम्ही प्राधान्य कशाला देताय त्याच्याबद्दल विचारतो, किंवा चॉईस, तर तुम्ही काय चॉईस केली, तुम्ही मेनू कार्ड बघता. ओके,
and you choose something and you tell to him that I would like to have a cup of coffee. Okay, so in this way we use would like to use आपण अशा पद्धतीने करतो. Then sixth one is dare to म्हणजे काय तर धाडस करणे. Okay, so it is used in the sense or it is used for showing the courage. एखाद्याचे करेज दर्शवण्यासाठी किंवा ऍडव्हेंचर दर्शवण्यासाठी किंवा साहस दर्शवण्यासाठी आपण यूज करतो डेअर टू. ओके, हाऊ डू यू डेअर टू टच माय नोटबुक. तू माझ्या नोटबुकला कसा काय हात लावला. ओके, और हाऊ डू यू डेअर टू टच माय फोन. तू माझ्या फोनला का हात लावला किंवा तू हे धाडस का केलं असं जेव्हा आपण विचारतो तेव्हा इट शोज द करेज, ऍडव्हेंचर. तू हे धाडस का केलंस किंवा तू हे साहस कसं काय केलंस असं आपण. ओके, और हाऊ डू यू डेअर टू रन इन द मॅरेथॉन ऑफ 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटरच्या मॅरेथॉन मध्ये पळण्याचं धाडस तू कसं काय केलंस. ओके, सो इन दिस वे वी यूज डेअर टू. देन सेवन्थ वन इज नीड टू. सो हिअर नीड टू म्हणजे काय, इट शोज द नीड, गरज दाखवतो. नेसेसिटी त्याचा सुद्धा अर्थ गरजच होतो किंवा रिक्वायरमेंट किंवा गरज. त्या तिन्ही शब्दांचा अर्थ नीड, नेसेसिटी. नीड म्हणजे गरज, नेसेसिटी म्हणजे आवश्यकता. ओके, आणि रिक्वायरमेंट म्हणजे आपण बघतो बघा, वी सी दॅट इन मेनी पेपर्स many of the multinational companies ad, they display their ad, and in that the above title is required. Okay, गरज आहे अशा पद्धतीने आपण बातमी बघतो एखाद्या न्यूजपेपर मध्ये, वर्तमानपत्रात आपण बातमी बघतो, तिथं रिक्वायर्ड, तिथं या व्यक्तीची या पोस्टची गरज आहे आणि त्याच्या खाली असतात व्हॉट शुड बी देअर क्वालिफिकेशन. ओके, त्याच्यानंतर तिथं खाली दिलेलं असतं की क्वालिफिकेशन काय पाहिजे या पोस्टसाठी, ही पोस्ट आहे. ओके, मे हॅव सीन द एमपीएससी ऍड. एमपीएससीच्या बऱ्याचशा ऍड बघितल्या असतील तुम्ही किंवा न्यूजपेपर मराठी, तर तिथं पाहिजेत मराठीमध्ये जेव्हा असं तुम्ही न्यूजपेपर बघता तेव्हा तिथं पाहिजेत असं छोटीशी एक जाहिरात दिलेली असते आणि कोण पाहिजे तर खाली त्याचं वर्णन दिलेलं असतं त्या पोस्टसाठी. तर या कामासाठी हा माणूस, हे क्वालिफिकेशन, अशा पद्धतीनं तिथे ऍड दिलेली असते. ओके, सो नीड टू म्हणजे गरज असणे, आवश्यकता असणे किंवा रिक्वायरमेंट असणे. ओके, सो दिस इज द नीड टू. देन 8th वन इज ऑट टू म्हणजे पाहिजेतच. सो हिअर इट शोज ऑट टू म्हणजे काय तर मॉरल ऑब्लिगेशन. ते काय दाखवतं, मॉरल ऑब्लिगेशन दाखवतं म्हणजे नैतिक बंधन. ऑब्लिगेशनचा अर्थ काय होतो, बंधन. ओके, so moral obligation, moral means नैतिक. so ought to shows the moral obligation, नैतिक बंधन दाखवतं. suggestion or for it is used for giving suggestion or advice. suggestion देण्यासाठी, advice देण्यासाठी किंवा moral obligation दाखवण्यासाठी आपण करतो use ought to चा. you ought to be present in the class. तुम्ही क्लासमध्ये हजर असलं पाहिजे, हे गरजेचं आहे. ओके, सो ऑट टू म्हणजे गरजेचं असणं. ओके, 9th वन इज कुड. कुड शोज द पास्ट पॉसिबिलिटी, इट शोज द परमिशन और इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर रिक्वेस्ट. कुड कशासाठी वापरू शकतो तर पास्ट मधली पॉसिबिलिटी दाखवण्यासाठी. आय कुड कंप्लीट दॅट डिग्री, मी ती डिग्री पूर्ण करू शकलो असतो. सो इट शोज द पास्ट पॉसिबिलिटी. ओके, पास्ट मध्ये ही गोष्ट मी करू शकलो असतो. आय कुड बी अ पायलट, मी पायलट झालो असतो इफ आय हॅव स्टडीड वेल और आय हॅड स्टडीड वेल. मी जर पास्ट मध्ये, भूतकाळात चांगला अभ्यास केला असता तर
मी पायलट होऊ शकलो असतो. आय कुड बी पायलट. आय कुड बी अ पायलट इफ आय हॅव स्टडीड हार्ड. मी जर चांगला अभ्यास केला असता तर मी पायलट सुद्धा होऊ शकलो असतो. So it shows the past possibility. It is used for permission. Could I take your pen or could I take your bike? तुझी कार घेऊ शकलो तर बरं होईल. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण परमिशन, फॉर गिविंग परमिशन or for asking permission or for requesting purpose we use could. Then 10th one is going to. Just a minute. Yes, the 10th one is going to. Going to means what? It is planned or future action. Okay, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट प्लॅन करत असतो. ओके, आय एम गोइंग टू complete this task by 7 o'clock. 7 PM. मी संध्याकाळी 7 पर्यंत हा टास्क कंप्लीट करणार आहे. ओके, सो गोइंग टू, आय एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क. मी हा टास्क संध्याकाळी 7 पर्यंत पूर्ण करणार आहे. दिस शोज द plan or future action. When we are discussing or we are planning something in future or we are doing any action which will be in future, so for showing that action we make use of going to. I am going to become a professor. मी प्रोफेसर बनणार आहे. ओके, so this is the future action. ती काय आहे तर फ्युचर मध्ये भविष्य काळात घडणारी काय आहे तर क्रिया. फॉर शोईंग दॅट ऍक्शन वी यूज गोइंग टू. आय एम गोइंग टू सी अ मूवी टुनाइट. मी संध्याकाळी मूवी बघणार आहे. ओके, आय एम गोइंग टू सी अ मूवी टुनाइट. आय एम गोइंग टू वॉच, नॉट सी. सी असं आपण म्हणत नाही बरोबर. आपण जेव्हा मूवी बघत असतो किंवा एखादा प्रोग्राम बघतो तर ते त्याला म्हणतात वॉच. ओके, सी म्हणजे पाहणं. वॉच म्हणजे काय असतं तर एखाद्या गोष्टीकडे एकटक जेव्हा आपण बघतो तेव्हा त्याला म्हणतात वॉच. ओके, आणि सी म्हणजे आपण सी म्हणजे कसं तर आपण त्याच्यामध्ये इंटेन्शनली बघतोच असं नाही. एखादी गोष्ट आपण काय त्याच्याकडे लक्षपूर्वक बघतो तसं नाही, तेव्हा त्याला सी म्हणतात. ओके, सी वॉच. सी आणि वॉच मध्ये हा डिफरन्स आहे. ओके, सो येस, we were at yes, the 11th one is about to. So 11th model auxiliary verb is about to. So when we are showing any action which is immediately going to happen, आता लगेच एखादी क्रिया घडणार असेल किंवा करणार असू आपण तर ती शो करण्यासाठी आपण काय करतो, अबाउट टू चा यूज करतो. ओके, आय एम अबाउट टू स्टार्ट द लेक्चर. मी आत्ता या क्षणाला लगेच काय करणार आहे तर लेक्चर स्टार्ट करणार आहे. आय एम अबाउट टू स्टार्ट द लेक्चर. आता लगेच स्टार्ट करणार आहे. ओके, आता या क्षणाला मी लगेच स्टार्ट करणार आहे हे शो करण्यासाठी फॉर शोईंग धिस वी आर गोइंग टू यूज अबाउट टू. आपण काय यूज करणार, अबाउट टू. ओके, so for immediate action, for showing the immediate action we make use of about to. Then 12th one is might. Okay, so it shows past future possibility, permission or request. Might हे काय शो करतं तर पास्ट किंवा फ्युचर पॉसिबिलिटी, भूतकाळातली पॉसिबिलिटी किंवा भविष्य काळातली पॉसिबिलिटी किंवा परमिशन घेण्यासाठी, परमिशन देण्यासाठी किंवा रिक्वेस्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, माइट रीच ॲट द होम. I might reach at the home
till 9 o'clock or 9 p.m. मी संध्याकाळी 9 पर्यंत घरी पोहोचेन. तर ते आपण जेव्हा म्हणतो आय माइट रीच. ओके, मी संध्याकाळी 9 वाजता पोहोचेन. आय माइट रीच ॲट माय होम इन द लेट नाईट ॲट 9 p.m. संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत मी घरी पोहोचेन. सो इट शोज द future possibility. Okay, so this is the meaning of might. And able to or unable to, this shows the ability. Okay, able to, I am able to run in the marathon. मी marathon मध्ये धावू शकतो. I am able to drive a car. मला कार ड्राइव करता येते किंवा I have that ability. Or when we are saying about I am unable to complete the lesson today, मी आज हा धडा पूर्ण करू शकत नाही. आय एम अनेबल टू कम्प्लीट, मी पूर्ण करू शकत नाही. ओके, सो एबल टू और अनेबल टू, इट शोज कॅपॅसिटी, capability or incapacity or inability. Okay, it shows capacity. हे काय दर्शवतं? ability दर्शवतं, capacity दर्शवतं, capability दर्शवतं. किंवा अनेबल टू असेल तर इनकॅपॅसिटी, इनकॅपॅबिलिटी, इनएबिलिटी. ओके, so these are the 13 model auxiliary verbs. Then 14th one is be, supposed to. Okay, so it is be. Be हे कशासाठी आपण यूज करतो? तर एक्सपेक्टेशन किंवा सपोज्ड टू, बी और सपोज्ड टू ते आपण केव्हा यूज करतो? when we are using it for showing expectation. जे एक्सपेक्टेशन, एखाद्याकडनं आपल्याला असलेल्या एक्सपेक्टेशन्स दर्शवण्यासाठी, नीड ऑफ टाइम, काळाची गरज दर्शवण्यासाठी, किंवा रिक्वायरमेंट किंवा गरज दर्शवण्यासाठी आपण काय करतो? बी और सपोज टू. यू आर सपोज्ड टू कंप्लीट द लेसन बाय टुडे इटसेल्फ. तू हा धडा आजच पूर्ण करायला पाहिजेस. Okay, so here it is used as model auxiliary verb. Okay, be or supposed. Then 15th one is used to. When we are using used to, we are using it for showing the habitual action in the past. So we are used to do, or we are used to play in the mud in our childhood. Okay, आपण लहान असताना आपल्याला कशाची आवड असायची? तर चिखलामध्ये खेळायची वगैरे. ओके, वी आर युज्ड टू प्ले इन द मड. आपल्याला त्याची काय असायची? आवड असायची, किंवा लहान असताना आपल्याला काही कळत नसतं. ओके, वी आर युज्ड टू, इट शोज द हॅबिच्युअल ऍक्शन इन द पास्ट. ओके, किंवा एखाद्याची लेट यायची सवय असेल वर्गामध्ये, ही युज्ड टू कम लेट इन द क्लास. ओके, तो नेहमी क्लासमध्ये काय येतो? उशिरा येतो. काही विद्यार्थ्यांना क्लास अटेंड करायची खूप उशिरा येतात आणि अटेंडन्स लावायपुरतं येऊन नंतर मग ते लेक्चरला बसतात थोडा वेळ आणि नंतर लेक्चर संपले की जातात. So some of the students have that what we can say habitual action. त्यांच्याकडे काय असतं? तर त्यांची नेहमीचीच हे असते, अटेंडन्स वगैरे लावापुरते येतात क्लासमध्ये. ओके, सो युज्ड टू, इट इज युज्ड ॲज अ habitual action. It is used for showing the habitual action in the. Then to हे बीच, to be हे आपण केव्हा वापरतो? तर फॉर प्लॅनिंग पर्पज और फॉर नेक्स्ट ऍक्शन. ओके, फॉर शोइंग द ऍक्शन. ओके, to be, to plan or to show the next action, we make use of to be. Okay, so these are the, I think, 14th or 15th model auxiliary verbs, and its chart is there. Okay, is it understood? हे समजले सगळ्यांना? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. Let's see the next part of speech. Okay. Let's see the next part of speech, that is adjectives. Okay. Adjective म्हणजे काय? तर call it as विशेषण. Okay. So can anybody tell me what is the definition of adjective? Yes, it is in front of you. You give that definition in your own words. You can give it. Can anybody tell me the definition of adjective? Yes. And can you able to hear me? ऐकू येतो माझा आवाज? Yes, sir. Yes. What are the adjectives? Tell me the definition. No one is able to tell the definition? सर नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. Yes, it is adjective. So, adjective, it is the word which give more information about noun or pronoun. नाम किंवा सर्वनामाबद्दल अधिक माहिती किंवा विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात? तर विशेषण म्हणतात. ओके. So in the sentences, adjectives are the words which give more information about a noun or a pronoun. नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला, अधिक माहिती देणाऱ्या शब्दाला adjective किंवा विशेषण असं म्हणतात. Okay. There are two types of adjectives. Adjective चे दोन types आहेत. The first one is adjectives of quality. Okay. तर adjective of quality गुणदर्शक विशेषण. ओके. गुण दर्शवणारं विशेषण. ओके. एखाद्या माणसाचे किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टचे, एखाद्या नॉन लिव्हिंग थिंगचे क्वालिटी दर्शवणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात? ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. ओके. सो when we are or how to identify them, that we are how to identify or how to define these adjectives of quality. So these are perceived through our sense organs. Okay. एखाद्या व्यक्तीचे गुण आपल्याला कसे दिसतात? तर सेन्स ऑर्गनने दिसतात ना, बरोबर आहे. आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीला टेस्ट करतो, टच करतो किंवा एखाद्या गोष्टीकडे पाहतो, तेव्हा तर आपण काय करतो? त्या व्यक्तीचे किंवा त्या पदार्थाचे किंवा त्या ऑब्जेक्टचे त्याचे काय करू शकतो आपण? त्याचे विशेषण किंवा त्याचे काय म्हणतात त्याला डिस्क्रिप्शन, आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन देऊ शकतो. ओके. तो चांगला आहे का, वाईट आहे का, दिसायला चांगला आहे का, वाईट आहे, ओके, हुशार आहे का, डल आहे. ओके. सो द ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी आर परसिव्ड थ्रू आवर सेन्स ऑर्गन्स. गुण विशेषण ही आपण कशी ओळखतो? तर आपण सेन्स ऑर्गन्स. कुठले सेन्स ऑर्गन्स? तर आपली टेस्ट असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपली टंग, जीभ असेल. ओके. टच, आपली त्वचा असेल, आपले डोळे असतील, व्हिजन. ओके. यांनी ज्या गोष्टी आपल्याला दिसतात त्या गोष्टी किंवा त्या व्यक्तींचा आपण काय करू शकतो? त्या पद्धतीने आपण क्वालिटी काय करू शकतो? सांगू शकतो. ओके. सो ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी आर परसिव्ड थ्रू आवर सेन्स ऑर्गन्स. आपले जे सेन्स ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गन्सना ज्या गोष्टी दिसतात त्या आपण काय करतो? त्या कशा आपण क्लासिफाय करतो? तर त्या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी मध्ये आपण क्लासिफाय करतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल, गुड, बॅड, क्लेवर, फ्रेश, अगली, टॉल, डॉर्फ, ओके, काइंड. So these are called as the
ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. त्या व्यक्तीचे गुण जेव्हा आपण दाखवतो तेव्हा ते दाखवतो आपण क्वालिटी. ओके, ब्रेव किंवा करेजियस. ओके, सो आवर आर्मी इज ब्रेव. आपली आर्मी काय आहे? ब्रेव आहे, शूर आहेत आपले सैनिक. और सोल्जर्स आर ब्रेव. सो दिस ब्रेव शोज द क्वालिटी ऑफ आवर सोल्जर्स. आपले सोल्जर सैनिक जे आहेत ते काय आहेत तर शूर आहेत. सो इट शोज द क्वालिटी ऑफ आवर सोल्जर्स. दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड एज adjective of quality. Okay, and second type is adjectives of quantity. ज्या गोष्टी आपण क्वांटिटी मध्ये मोजतो. ओके, 1 2 3 असेल, 1 किलो असेल, 2 किलो असेल. ओके, तर त्याला म्हणतात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. ज्या गोष्टी आपण क्वांटिटी, किती मात्रा आहे, किती प्रमाण आहे, त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा दर्शवतो तेव्हा त्याला म्हणतात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. आय हॅव बुक्स. माझ्याकडं पुस्तकं आहेत. ओके, सो हिअर दिस सेंटेन्स शोज दॅट आय हॅव टू मच बुक्स. माझ्याकडे खूप सारे पुस्तक आहेत. ओके, and second sentence, look at the second one. I have 2 books. माझ्याकडे 2 पुस्तक आहेत. So here 2 is the quantity showing word. Okay, so that is why 2 in this sentence is called as adjective of quantity. Is it understood? समजतंय का हे? Yes, sir. ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. जेव्हा आपण एखादी क्वांटिटी मध्ये एखादी गोष्ट मोजतो तेव्हा त्याला म्हणतात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. आय हॅव 2 बुक्स. माझ्याकडे 2 पुस्तकं आहेत. सो इन द सेकंड सेंटेन्स 2 इज कॉल्ड एज ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. So the third point, yes, it is adjective of quality have 3 forms. So quality दर्शवणारे विशेषण एखाद्या व्यक्तीचं क्वालिटी adjective of quality have 3 forms. So पहिल्या प्रकारचे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, ओके, adjective of quality, it has 3 forms. Okay, and what are these 3 forms? These are positive, comparative, and superlative. So there are 3 forms of adjective of quality. गुण विशेषण जे आहे त्याचे 3 प्रकार येतात. ओके, कुठले? तर पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह अँड सुपरलेटिव्ह. म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणजे एखादी गोष्ट जेव्हा आपण या गोष्टीसारखी आहे असं दाखवतो तेव्हा त्याला म्हणतात पॉझिटिव्ह. कंपॅरेटिव्ह, 2 अनइक्वल गोष्टींचं कंपॅरिझन करण्यासाठी आपण कंपॅरेटिव्हचा यूज करतो. अँड व्हेन वी आर सेइंग समथिंग इज वन ऑफ द, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट एकमेव आहे असं दाखवतो किंवा ती सगळ्यात भारी आहे किंवा ती सगळ्यात लांब किंवा ती सगळ्यात मोठी आहे असं जेव्हा दाखवतो किंवा तो सगळ्यात हुशार आहे असं जेव्हा दाखवतो तेव्हा ते दाखवतो आपण सुपरलेटिव्ह. ओके, सो पॉझिटिव्ह इज यूज फॉर जस्ट डिस्क्राइबिंग, comparative is used for comparison purpose, and superlative is used for giving the superiority of that thing or that person or that place. Okay, so positive, comparative, and superlative, these are the 3 forms of adjective of quality. So first example, let us look at the first example. In positive, long, if long is positive, then its comparative is longer. Okay, long, longer, and its superlative is longest. लांब हे आपण पॉझिटिव्ह, जेव्हा 2 इक्वल गोष्टी असतात तेव्हा लॉंग. ही has pencil or he has pencil as long as mine. माझ्याकडे जी पेन्सिल आहे तेवढीच त्याची पेन्सिल आहे. ओके, he has pencil which is as long as my pencil. Okay, so here we are
comparing, we are showing that two things are similar. Okay, when we are comparing two dissimilar things, then we can say that his pencil is longer than my pencil. त्याची पेन्सिल माझ्या पेन्सिल पेक्षा काय आहे तर लांब. And when we are using that, or when we are saying that his pencil is the longest one, तर तेव्हा वापरतो आपण द. ओके, आर्टिकल द हे केव्हा वापरतो आपण तर सुपरलेटिव्ह ऍडजेक्टिव्हच्या पुढे. तर सुपरलेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह काय आहे इथं लॉंगेस्ट. ओके, तर जेव्हा आपण वाक्यामध्ये लॉंगेस्ट असं वापरतो तेव्हा त्याच्या पुढे द हे आपोआपच वापरायचं. ओके, देअर वी डोंट हॅव टू डिनाय दॅट, आपण ते नाकारू शकत नाही, आपण तिथं द हे वापरावंच लागतं. ओके, बिफोर superlative form of the adjective we must have to use article the. ओके, द हे आपण वापरायचं. So here long, longer, longest. Then second one is high. High म्हणजे उंच, higher म्हणजे खूप उंच, आणि हायेस्ट म्हणजे सगळ्यात उंच. ओके, तर आपण असं कंपॅरिझन करू शकतो. देन स्ट्रॉंग मजबूत, स्ट्रॉंगर खूप मजबूत, आणि स्ट्रॉंगेस्ट म्हणजे सगळ्यात जास्त मजबूत. ब्युटिफुल, दिस इज द पॉझिटिव्ह. then its comparative is more beautiful or less beautiful. म्हणजे खूप सुंदर किंवा खूपच कमी सुंदर. ओके, then most beautiful म्हणजे सगळ्यात जास्त सुंदर, किंवा least beautiful म्हणजे सगळ्यात कमी सुंदर. अशा पद्धतीने आपण त्याचा अर्थ घेतो. ओके, ब्युटिफुल, मोर ब्युटिफुल, मोस्ट ब्युटिफुल, ब्युटिफुल, लेस ब्युटिफुल, लीस्ट ब्युटिफुल, सगळ्यात कमी. लेस, लेस म्हणजे काय तर थोडस कमी. ओके, ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर, लेस ब्युटिफुल म्हणजे कमी सुंदर, आणि लीस्ट ब्युटिफुल म्हणजे सगळ्यात कमी सुंदर, म्हणजे खूपच अगदी अशा पद्धतीने. ओके, सो दिस इज द ब्युटिफुल. देन सेकंड वन इज केअरफुल. ओके, सो केअरफुल, more careful and most careful. Okay, positive, comparative and superlative. Then careful, less careful and least careful. Okay, careful, less careful, least careful म्हणजे काळजी करणारा, कमी काळजी करणारा, आणि खूपच कमी काळजी असलेला. ओके, देन केअरफुल, मोर केअरफुल आणि मोस्ट केअरफुल म्हणजे खूप काळजी करणारा, खूप काळजी करणारा, आणि खूपच काळजी करणारा. ओके, in this way we can use this adjective and its forms. Let's see the next one. All the above forms of adjectives of quality are used in the sentence construction of degree. तेव्हा डिग्रीचं आपण सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करत असतो किंवा फॉर्म करत असतो तेव्हा या जेव्हा आपण डिग्री जेव्हा आपण वापरत असतो. ओके, तेव्हा आपण यूज करतो या ऍडजेक्टिव्हचा. ओके, ऑल द अबोव फॉर्म्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी आर युज्ड इन द सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ डिग्री. डिग्रीचं सेंटेन्स फॉर्म करताना आपण या ऍडजेक्टिव्हचा यूज करतो. दॅट इज पॉझिटिव्ह डिग्री, कंपॅरेटिव्ह डिग्री अँड सुपरलेटिव्ह डिग्री. पॉझिटिव्ह डिग्री, कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि सुपरलेटिव्ह डिग्री. ओके, या 3 डिग्री वापरताना आपण काय करतो तर याचा यूज करतो. लेट्स सी इट विथ एक्झाम्पल. द फर्स्ट एक्झाम्पल इज BMW is as costly as Audi. So here when we are using as this type of construction, then we are showing the similar things and it is called as the positive degree. पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये काय करतो आपण दोन समान व्यक्ती किंवा समान वस्तूंची काय करतो तर तुलना करतो. ओके, BMW is as costly as Audi. BMW ही ऑडी इतकीच महाग आहे.
ऑडी इतकीच, ऑडी पेक्षाही नाही आणि कमी आहे. ओके, BMW इज ॲज कॉस्टली ॲज ऑडी. ऑडी इतकीच BMW ची किंमत आहे. सो दिस इज पॉझिटिव्ह डिग्री. Second sentence, look at the second one. A is as clever as B. So it shows the equal or same position of A and B. इथं काय दर्शवतं? A आणि B हे काय आहेत तर दोघेही एकमेकांइतकेच क्लेवर आहेत, हुशार आहेत. ओके, A is as clever as B. Then look at the third sentence. Samsung is better than Oppo. Samsung हा काय आहे तर Oppo पेक्षा काय आहे? चांगला आहे. ओके, सो इट शोज द सॅमसंग इज समवॉट बेटर ऑप्शन. ओके, सॅमसंग हा काय आहे तर ऑप्पो पेक्षा काय आहे? चांगला ऑप्शन आहे. सो इट शोज द डिसिमिलर और इट शोज द अनइक्वॅलिटी ऑफ टू ब्रँड्स. ओके, या दोन ब्रँडची काय आहे तर तुलना केली आहे, अनइक्वल तुलना केलेली आहे. ओके, सो कंपॅरेटिव्ह डिग्री इज युज्ड फॉर showing the dissimilar things or for comparing the unequal objects. Okay, समजलं काय? कंपॅरेटिव्ह डिग्री केव्हा वापरतो आपण? For showing the two dissimilar things. Okay, then fourth one is she is the richest actress. So here it is the richest. So what type of degree is this? The richest. Tell me. सुपरलेटिव्ह डिग्री. Yes, superlative degree. Okay, the richest. The हे आर्टिकल वापरलंय आणि त्याच्या पुढे richest, EST, richest हे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं फॉर्म वापरलं. ओके, शी इज द रिचेस्ट ऍक्ट्रेस, म्हणजे तिच्या इतकी श्रीमंत दुसरी कुठली ऍक्ट्रेसच नाही. ओके, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण द रिचेस्ट वापरतो. पंढरपूर इज one of the most popular places in Maharashtra. So here one of the, we have used one of the, म्हणजे अनेक जागांपैकी एक. ओके, so when we are using one of the, then we have to use superlative form of the adjective, that is most popular. Okay, here we have used most popular because we have used one of the as the phrase in the sentence. Okay, Pandharpur is one of the most popular places in Maharashtra. महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या प्लेसेस आहेत त्यांच्यापैकी पंढरपूर एक काय आहे तर पॉप्युलर म्हणजे फेमस असं जागा आहे. ओके, पर्यटन स्थळ. Okay, then sixth one is Mahesh is one of the cleverest student in the class. So here no one, okay, no one is as clever as Mahesh. Mahesh इतकं दुसरं कुणीच क्लेवर नाही आहे वर्गात. Okay, that's why it is called as the superlative form of the degree or superlative form of the adjective. Okay, Mahesh is one of the cleverest, म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांपैकी एक असं काय आहे तो क्लेवर आहे. ओके, समजते? इज इट अंडरस्टूड? कंपॅरिझन अँड डिग्रीज ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. Yes, sir. Yes, sir. So yes, we have done with the adjective. Adjective संपवले बरं का आपण. ओके, समजतंय का सगळ्यांना? समजलं? Yes, sir. So yes, today we have completed model auxiliary verb. Also we have done with the adjective. Okay, so just I will take the attendance, then we will leave this class. Okay, just I will mark your roll number. After that you can leave this class. Don't leave the class before that. It's request to you all.
रोल नंबर 20 आहेत का? रोल नंबर 31, रोल नंबर 31, 34, 38, 28 present, sir. हॅलो, हो नाही ना मॅडम, नाही केली, नाही केली मॅडम. Just a minute. 41, 43, 44. So roll number 20, is roll number 20 present? Roll number 20. 20 are okay. Roll number 34. 34. Who is roll number 34? 38. Roll number 38 आहेत का? Roll number 40, 42. Roll number 42 आहेत का? So 3 numbers are absent in this class. Okay. Let's end this meeting. Tomorrow I think we have mid-semester exam. Okay. So the syllabus for that exam, whatever we complete up till tomorrow, that will be the syllabus in that mid-semester exam. Okay. उद्याच्या mid-semester exam साठी उद्यापर्यंत आपण जेवढा सिलेबस कव्हर करू यापैकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्ही सगळेच वाचून या. ओके, सगळेच वाचून या. समजतंय का? Yes, sir. पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम्ही सगळेच वाचून या. शिवाय अजून एक प्रिफिक्स सफिक्स एक वाचून या आणि सिनोनिम अँटोनिम हे सुद्धा वाचून या. ओके, तर उद्या ते मिड सेमेस्टर एक्झाम मध्ये आपण ते सुद्धा त्याचे पण क्वेश्चन येतील. ओके, shall we stop here? Yes, sir. Okay, we'll stop here. Thanks for attending this lecture. We will meet tomorrow.